تھینک یو اسپوکس پرسن. ایران سے متعلق میرا سوال ہے کہ ایران میں موجودہ حالات کے پیش نظر انہوں نے جو ریٹس ہے وہ بھی بند کر دیے، لیکن اس کے باوجود جو امریکہ ہے وہ مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے. تو اس پر اگر پاکستان کی پوزیشن واضح کرے، ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ ایک مرتبہ پھر اس خطے میں جو ہے وہ کوئی ملیٹنسی کرنا چاہتا ہے یا اٹیک کرنا چاہتا ہے. تو اس پر اگر پاکستان کی پوزیشن واضح کرے. تھینک یو. So let me answer, we'll come back. Pakistan is closely following the developments related to the situation in Iran. We attach great importance to Iran, both as a neighboring country and as an important player of international community and an important member of global fraternity. Pakistan hopes that peace and stability will prevail, and we reaffirm our support for all efforts aimed at peaceful resolution of the situation. As a neighbor, friend, and brotherly ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی نیوز بریفنگ آپ نے براہ راست ملاحظہ کی. ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی امیر قطر سے ٹیلی فون پر بات ہوئی. دونوں رہنماؤں نے تعلقات کے فروغ پر اطمینان کا اظہار کیا. صدر مملکت آصف علی زرداری بحرین کا دورہ کر رہے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دورے کے دوران دو طرفہ اور علاقائی امور زیر بحث آئیں گے. صدر کا دورہ بحرین کے ساتھ گہرے تعلقات کا مظہر ہے. انہوں نے مزید کہا کہ نائب وزیر اعظم نے جدہ میں OIC اجلاس میں شرکت کی. اجلاس میں پاکستان نے صومالی لینڈ سے متعلق اپنے موقف کا اعادہ کیا. اسحاق ڈار نے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے اسرائیلی فیصلے کی شدید مذمت کی ہے. ایران کے مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا. مزید کہا کہ ایران کی صورتحال پر پاکستان کی نظر ہے. Government for traders and general public will help alleviate the hardship faced by the people, and we offer our best wishes towards that endeavor. Pakistan remains confident that the Iranian nation will overcome these challenges and emerge stronger. A stable and peaceful Iran, free from domestic unrest, is in Pakistan's interest. We have full confidence in the wisdom of the Iranian people and the leadership, a wisdom rooted in their rich culture, ancient civilization, history, and resilience to address all the challenges confronting them. And just a subtext to this, let me add that you may recall that we had issued a press release on a travel advisory. So we would reiterate that our citizens who are considering to travel their plans may consider so with keeping in mind that advisory and extreme caution to ensure their safety, security. And in this regard, the travel advisory and the context number that we gave would be referred. Our embassy in Tehran, Ambassador Mudassar Tipu and his team are working diligently to ensure that Pakistanis in Iran are well looked after. Thank you. Ji Azaz Sayyid sir. Tahir Sahab, within last 24 hours, American government has suspended the immigration visa processes of 75 countries, including Pakistan. We claim that we have very good ties with America, and our top personalities and prime minister have met with the American president. But this has happened. What is the background of it, and how you see this? At the same time, we have seen reports that India is not included in the list. Pakistan is in the list. Thank you. Yes, we have also seen these reports that basically it was a brief statement by the US State Department on their social media account about the internal review of processing immigrant visas, that they are in the process of that. So we are in touch with the US authorities to ascertain further details. This is an evolving news that we are following. We understand that this is an internal ongoing process of review of US immigration policies and system,
and hope that the routine processing of immigrant visa will resume soon. Thank you. Ji. Thank you, sir. This is Hussain Raza from Pakistan Television. Sir, how does Pakistan view the conviction of Asia Andrabi Sahiba and her associates by a Delhi court in Sham trials? Yes, we have seen these news about the conviction. We strongly condemn the conviction of prominent Kashmiri political leaders, political activist Sayyida Asia Andrabi Sahiba, along with her two associates, Fahmida Sufi Sahiba and Nahida Nasreen Sahiba. This was by a Delhi court in yet another fabricated case and after sham trials. This conviction underscores the continued misuse of draconian laws to silence legitimate political voices in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Asia Andrabi Sahiba has spent several years in incarceration for peacefully advocating the fundamental rights and freedom of the Kashmiri people. Her conviction reflects a broader pattern of reprisals, intimidation and coercion faced by the genuine Kashmiri leadership. Similarly, the conviction of Fahmida Sufi Sahiba and Nahida Nasreen Sahiba further evidences the consistent and systemic invocation of draconian laws provisions to criminalize legitimate Kashmiri leadership and advocacy for human rights and fundamental freedom. And the manifest object of this persecution is the entrenching and perpetuation of Indian illegal occupation of Jammu and Kashmir. The targeting of Kashmiri women leaders is particularly deplorable as they have endured prolonged detention for peaceful political expression. So 8 years imprisonment, Asia Andrabi Sahiba has languished more than 8 years in prison. So this treatment serves as a stark reminder of the suffering of the population subjected to systemic repression while asserting their inalienable right to self-determination. Pakistan remains steadfast in its diplomatic, political and moral support for the Kashmiri people and their just struggle for the realization of their inalienable right to self-determination as enshrined in numerous United Nations resolutions. Yes, thank you. Ji, Anas. Thank you so much, spokesperson. A couple of questions. Firstly, the Indian Army Chief has recently made a public statement that appears to escalate the rhetoric and reinforce the confrontation posture towards Pakistan. How does the Foreign Office or Pakistan view these remarks in context of regional stability? And does Pakistan see them as a mere political tool or a reflection of India's actual military intent? That's number one. Number two, we've recently seen that engagements with Myanmar, you've mentioned that in your opening statement as well. This is a new set of engagement that Pakistan and Myanmar are holding because there had not been any contact at ministerial level for about 2 years. When you say that emphasis has been on conflict resolution in the region, can you please elaborate that? And should this engagement in Myanmar be seen in context of the second phase of the elections held there very recently? Thank you. On your first question, Pakistan, of course, strongly rejects the baseless allegation by Indian Army Chief regarding the presence of so-called terrorist camps. Our unparalleled sacrifices in blood and treasure for combating terrorism are internationally acknowledged, recognized, and we continue to contribute to peace not only in the region and beyond. The continued, I should say, cliched and habitual and somewhat delusional
ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ آپ نے براہ راست ملاحظہ کی. ان کا کہنا تھا کہ ایران کے مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں. ایران کی صورتحال پر پاکستان کی نظر ہے. مزید ان کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام چاہتا ہے. ایران میں بحران نے لوگوں کو مشکل میں ڈالا ہے. امید ہے کہ ایران اپنے بحران پر جلد قابو پا لے گا. مزید ان کا کہنا تھا کہ ویزا معاملے پر امریکی حکام سے رابطے میں ہے. پاکستان بھارتی آرمی چیف کے بیانات کی سختی سے تردید کرتا ہے. آپ کو یہاں اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے بریفنگ دی جا رہی تھی. آپ نے براہ راست ملاحظہ کی. اس بریفنگ کے دوران ان کا کہنا تھا کہ ایران کے مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں. پاکستان خطے میں امن اور استحکام چاہتا ہے. ایران میں بحران نے لوگوں کو مشکل میں ڈالا ہے. مزید ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بھارتی آرمی چیف کے بیانات کی سختی سے تردید کرتا ہے. ساتھ ہی انہوں نے ویزا معاملے پر بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ ویزا معاملے پر امریکی حکام سے رابطے میں ہے. مزید کہا کہ پاکستان بھارتی آرمی چیف کے بیانات کی سختی سے تردید کرتا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ جاری ہے. آپ نے براہ راست ملاحظہ کی. اسی دوران انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارتی آرمی چیف کے بیانات کی سختی سے تردید کرتا ہے. مزید ان کا کہنا تھا کہ ایران کی صورتحال پر پاکستان کی نظر ہے. ایران کے بحران نے لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے، جبکہ امید ہے کہ ایران اپنے بحران پر جلد قابو پا لے گا. پاکستان خطے میں امن اور استحکام چاہتا ہے.